أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني بإذن الله، مستمرين مع كتاب فايف ستارز، متواجدين في يونت 10 الدرس الخامس والسادس، تحديدا بيج 100 صفحة 100. والسؤال الأول معنا بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. Some scientists، بعض العلماء، stay on the space station، بيبقى في stay on space station to do researches، عشان يعمل أبحاث. The spacecrafts، المركبة الفضائية، goes the earth، goes around يعني تدور حول كوكب الأرض. ومن بيج 102 صفحة 102 تعال نشوف choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. Someone who studies the stars، عندي اتنين، شخص يدرس النجوم وده اسمه astronomer، عالم الفلك. astronomer عالم الفلك. إنما الراجل اللي بيسافر إلى القمر ده astronaut. astronauts can stay on the for a few months، طبعا بيستنى في السبيس ستيشن. A lot of satellites، كثير من الأقمار الصناعية، orbit the sun، تدور أو تلف حول الأرض. There are 8 planets in our solar system، 8 كواكب في المجموعة الشمسية. We can use to look more closely، نقرب الإيه أو نبص بشكل قريب للإيه للنجوم باستخدام تلسكوب، لأن التلسكوب بيقرب لي البعيد. A satellite sends a signal، بيبعت إشارات to receiver. If something is you don't need to plug it in، مش لازم تحط الفيشة في الكهرباء علشان هو وايرلس لاسلكي. We add the prefix، بنضيف البداية to give the antonyms of the word accurate، inaccurate غير دقيق. My parents don't allow me to watch TV. The synonym of allow، يعني ايه allow؟ يعني let، يسمح أو يدع. تعال بقى نكمل بالصيغة الصحيحة. complete with the correct form. رامي tidy his room before، قاعدة before يجي قبلها هنا ماضي تام. ماضي تام يا مستر يعني عندي had والتصريف الثالث من tidy tidied، وحول الواي لاي واضيف اي دي. والجملة الثانية هنا بتكون في الماضي الايه؟ الماضي البسيط اللي هو started، تصريف تاني للفعل. هدى did very well in the test because she، because يجي قبلها ماضي بسيط لكن بعدها ماضي تام، فأقول had revised، رجعت. ملك didn't want to start reading the book until، till until يجي قبليهم ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، يبقى had prepared. منير not tidy، عايزها منفية. Japanese not right، Japanese food before، عايز ماضي تام في النفي، يبقى هقول hadn't tried، لم تحاول أو لم تجرب. وصولا لصفحة 103 finish the following dialogue، أكمل هذا الحوار. سلمى and منى are talking about دكتور فاروق الباز. How are you منى؟ قالت لها I am fine، أنا بخير. فقالت لها Have you heard about دكتور فاروق الباز؟ سمعت عن فاروق الباز؟ فقالت لها Yes I have، نعم. فقالت لها What did you hear؟ وسمعتي إيه؟ What did you hear؟ طيب ليه خلينا السؤال في صيغة الماضي؟ عشان هنا قالت لها I heard، سمعت، عشان كده جبنا did مساعد، وبالتالي did بتجيب لي المصدر. فقالت لها سؤال كمان، قالت لها yes he helped Egypt، يبقى هشيل yes وأقدم المساعد على الفاعل. طب المساعد هنا هيكون did، طب ليه؟ عشان الفعل تصريف تاني. did he help، هل ساعد Egypt مصر؟ طب يا مستر هو جايب لي to، يبقى ممكن انا اشيل Egypt واقول people، او ممكن اشيل people واقول the world، العالم. How did he help Egypt؟ he helped to discover underground water، اكتشاف المية الايه؟ الجوفية. اما السؤال الثاني واللي بيقول complete with the correct
with the correct word. اكمل بكلمة. satellites الأقمار الصناعية allow بتسمح us to study the weather all around the world حول العالم. they send signals بتبعت إشارات. طب هي بتبعت إيه كمان؟ of earth from space ممكن تكون photos صور. when these are put together they show how clouds and storms are moving. Lots of people have satellite TV so that they بيستطيعوا can watch their favorite shows and the sports matches that goes to a receiver. the signal بقى الإشارة هنا بتروح للإيه؟ للريسيفر. وصولا إلى الفقرة تعالى نقرأ الفقرة مع بعض ونحاول نجاوب على الأسئلة بتاعتنا. We don't live in this world alone. لا نعيش على الأرض أو في العالم لوحدنا. There are a lot of animals that share us بتشاركنا our world. Many animals in the world today are in danger. في خطر for many of them. The biggest danger is humans. البشر. Or animals which belongs to farmer. Certain animals such as tigers, elephants used to live in great numbers in countries like India. People have hunted them اصطادوهم so much that there aren't many left alive. لسه مفيش حد كتير أحياء. However مع ذلك there are now laws to stop this. اللي هو إيه this؟ الهانتنج. عشان هيسألنا دلوقتي اللي هو إيه الهانتنج؟ اللي هو killing animals. In South America, many different birds and animals have left their natural homes in the forests because thousands of trees ليه سابوها؟ لأن thousands of trees has been cut down and burned because of people use the land for farming or building roads and towns. Zoos such as the one in Giza حدائق الحيوان زي الموجودة في الجيزة عندنا. And some special parks are the only places where one can now see few rare يعني نادر animals that most of them have become extinct منقرض. Zoos are important because they can help some animals to live safely. There, it's possible to watch them, care about them, and learn more about their life. تعالوا نشوف بقى الأسئلة مع بعض ونجاوب. The main idea of the passage الفكرة الرئيسية للفقرة اللي هي some animals are in danger. The underlined this refers to طبعا killing and hunting animals. Animals get a lot of care in zoos في حدائق الحيوانات. أما السؤال الرابع هو اللي بيقول why do people in South America cut down trees؟ فالإجابة هتكون for farming من أجل الإيه؟ الزراعة and building roads and building roads وإنشاء الطرق. What will happen to animals if we don't care about them? They would be سوف يكونوا in danger في خطر. طيب in one sentence summarize the last paragraph الباراجراف الأخير. The zoo is the best place والمكان الأفضل to care about animals إن احنا نهتم فيه بالإيه؟ بالحيوانات. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال الرابع. Astronauts can fly in air to get together or other planets. طبعا هيطيروا في السبيس كرافت سفينة الفضاء. There are 8 planets 8 كواكب. This camera هذه الكاميرا عندها lenses عدسات. You can't make a phone call because there is no signal مفيش إشارة. Don't worry that will show us the right way. مين اللي هيورينا؟ الGPS الطريق الصحيح. Is a person who works on a ship sailor البحار بيعمل على ظهر السفينة.
To give the adjective of the word amaze أو amazing. To give the negative form of possible أو impossible. possible مستحيل impossible. مستحيل impossible. طيب. To give the adverb حال بقى من كلمة rare أو rarely بشكل نادر. To give a noun of the word inform. inform عايز منها اسم فأقول information معلومات. What is the antonym of the word show؟ يعرض hide يخبئ. The word oblivious is a synonym of. مرادفها clear واضح. Means to be able to use internet without wireless. If you do something you do it unsuccessfully in vain بلا جدوى. Means seeds from a plant that you can eat. Grain الحبوب. Australia is the smallest continent أصغر قارة. To give the adjective of the word Spain. Spanish. اسباني. وصولا للسؤال الخامس complete with the correct form أكمل بالصيغة الصحيحة. I wrote a reply to the email as soon as I had received. She returned يبقى هقول before يعني قبل يجي بعدها ماضي بسيط. I did my homework at the same time my brother was watching TV. was watching ماضي مستمر. He found a mistake after she had reread the answer. يبقى هنا أقول after لأن after يجي بعدها ماضي إيه؟ ماضي تاني. She didn't have lunch until I had returned. بعدما عدت. You look tired. What? شكلك تعبان. What have you been doing? Muhammad hasn't finished his homework yet. تأتي في نهاية الجملة المنفية. Where had you been? أين كنت؟ وصولا لطلاب الأزهر في صفحة 105. تعال نشوف choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. After my homework I went out with my friends. After doing بعد عمل. I went to the park because I had finished. My mother before يبقى had cooked. After we عايز had visited. فريدة enjoyed visiting سوهاج because she had never التصريف ثالث been. By 7 o'clock yesterday evening I had studied. After she had done. ومن صفحة 106 choose finish the following dialogue. حازم and مصطفى are talking about interesting book. How are things؟ قال له I am fine. أنا بخير. What are you doing؟ قال له I am reading. أنا أقرأ a book. كتاب. Is reading useful hobby؟ Yes it is. What is the book about؟ الكتاب ده عن إيه؟ قال له it's about دكتور فاروق الباز. What did he do؟ ماذا فعل؟ What did he do؟ ماذا فعل؟ تعال بقى نروح للسؤال الثاني. Complete with the word for the following list. والسؤال بيقول Egypt's أيمن رجب a space science researcher currently located in Finland. Graduated with honor from the Faculty of Engineering at Aswan University.
He worked as a teaching assistant at the same university until 2019. He entered NASA's competition. And became second. طلع التاني. He recently found ways to مصدر save energy. تعال بقى نروح للفقرة ونقرأ الفقرة مع بعض. Read the following then answer the questions. تعال نشوف يا شباب. Osama's class have been learned about the environment in science lessons. Students have been studying the effects أثار of pollution from vehicles. They also have been reading about how poisons from factories can pollute rivers and seas. They all agree that everyone should do more to help the environment. Their teacher, Mr. Helmi, asked them to think of the things that they could do. The students made a lot of suggestions. Radwan said that people should walk more and use their car less. This would keep the cities cleaner and people would be healthier. Khalid said that they should build car parks outside the city center where people could leave their cars. They could then walk the rest of the way into the city. Osama suggested having a bottle bin in the school where students could put their empty plastic bottles. These could be collected and recycled. اللي هو جمع الزجاجات. Mr. Helmi thought these were very good ideas and said he would pass them to the head teacher. تعال نشوف بقى السؤال الأول. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Osama and his friends are interested in the environment because ليه بقى؟ They have been studying about it at school. بيدرسوا عنها في المدرسة. خالد suggested that. خالد بقى قال لي خالد إن الناس عليها إنها تمشي أكتر ما بتركب. تعال نشوف. خالد said that they build car parks outside the city. يبقى ده كان people should park. يبقى دي. Who Mr. Helmi going to tell students ideas؟ طبعا الهيد تيتشر يقول للايه؟ للمدير. السؤال الرابع. كلمة زيز دي عايدة على ايه؟ فطبعا هنا ايه؟ collecting أو collected bottles. الزجاجات اللي المجمعة. How would it be it help if people walk more and use less cars? They there would be less pollution. هيكون في تلوث أقل. What else can the students do to help the environment؟ طبعا هنقول planting trees. زرع الايه؟ زرع الاشجار. وصولا بقى للسؤال الرابع. تشوز ذا كوريكت انسر. اختر الاجابه الصحيحه. The person who studies space اللي بيدرس الفضاء اسمه ايه يا شباب؟ scientist. The word general gives the same meaning as public عام. A telescope is a instrument. هي آلة أداة. To give the antonym of the word necessary أقول unnecessary is a special hard the head the helmet خلاص. Satellites allow means يعني allow let يسمح. Complete with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة. والسؤال الأول بيقول he couldn't go skiing because he had been ill. I had turned the lights when I left home after Ahmed had left. Ali doesn't know where the post office is. He
not live in this city for very long time. He hadn't lived. Wait for the bus for a long time. يبقى have you been waiting. مضارع تامي مستمر. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.